হ্যালো বন্ধুরা, আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। সোশ্যাল মিডিয়া এসে এটি ক্লাস 10 খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটি আসার সম্ভাবনা থাকে। চলো শুরু করি। সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ ওয়ে অফ কমিউনিকেটিং উইথ পিপুল থ্রু দ্য ইন্টারনেট। ইট ইজ এ পপুলার ওয়ে টু কমিউনিকেটিং উইথ ফ্রেন্ডস, উইথ ফ্যামিলি and even strangers. Advantage of social media. Social media has many advantages. It helps us to contact with people from all over the world. We can share our thoughts, ideas, and feelings with others. It also helps us to stay updated about what's happening in the world. এখন disadvantage of social media. But social media also has some disadvantage. It can be addictive and waste our time. It can also be used to spread false information and hurt people's feelings. এখন হলো responsible use of social media. We should use social media responsibly. We should not share our personal information with strangers. We should also not believe everything we read on social media. এখন হলো conclusion. Social media is a powerful tool. It can be used for good or bad. We should use it wisely and responsibly. আজকের জন্য এটুকুই। নেক্সটে আরেকটি এসে আসবে।